Hey guys, good morning. So இன்னைக்கு வந்து bioavailability பார்க்கலாம். So I've taken all your feedbacks. I hope voice is clear and நம்ம bilingual போய்க்கலாம். Next, okay, so in this video நம்ம வந்து bioavailability, first pass metabolism, அப்புறம் bioequivalence பார்க்கலாம். So bioavailability னா first you should understand what is bioavailability. அதுக்கப்புறம் வந்து அது என்ன கான்செப்ட் ப்ராக்டிக்கலி அப்படின்னு பார்த்து அதுக்கப்புறம் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் bioavailability, அதுக்கப்புறம் how to calculate bioavailability, and fifth point is what are the drugs having high first pass metabolism. So the 5 points will be cover பண்ணிட்டா bioavailability will be over. ஸோ இது வந்துட்டு இட்ஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க்கு. ஸோ ஸ்பீடு மட்டும் ஐ கேனாட் இன்க்ரீஸ். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்பீடு யூடியூப்பில் வந்துட்டு 1.5லையோ 2xலையோ வச்சு பார்த்துக்கோங்க. பிகாஸ் ஐ குடன்ட் ஆல்டர் மை ஸ்பீட். அதுக்கப்புறம் எடிட்டில் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் அது வாய்ஸே மாறிடுது. ஸோ அது மட்டும் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வாட் இஸ் bioavailability? ஸோ bioavailabilityனா என்ன? இது எல்லாமே அப்சார்ப்ஷனில் வருது, ஃபார்மகோ கைனெட்டிக்ஸில். ஸோ வாட் இஸ் பீங் டன் டு த ட்ரக்கில். ஸோ bioavailabilityனா the rate and extent of absorption of a drug from a dosage form from a particular route of administration. ஸோ ரெண்டு அப்படியே எழுதலாம். இல்லைன்னா வந்து the percentage or the fraction of the drug that reaches the systemic circulation அப்படின்னா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இட் இஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ட்ரக் எடுக்கிறோம். ஸோ நம்ம வந்து ஓரலாவோ ஏதோ ஒரு ரூட், ஐவியாக எடுக்கலாம், ஓரலாக எடுக்கலாம், ஸோ ஐஎம்மாக எடுக்கலாம், சப்க்யூட்டினியஸாக எடுக்கலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஓரலாக எடுக்கிறோம். ஸோ ஓரலாக எடுக்கிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இட் வில் ரீச் த ஸ்டொமக். ஸ்டொமக் ரீச் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்டொமக்லேருந்தும் கொஞ்சம் அப்சர்வ் ஆகலாம், இல்லைன்னா இட் வில் கோ டு த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன், அங்கிருந்து அப்சர்வ் ஆகலாம். ஸோ யூஸ்வலி வாட் ஹேப்பன்ஸ், the drug வந்து ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் போயிட்டு ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன்லேருந்து இட் வில் கெட் அப்சர்வ்ட் இன் டு த போர்ட்டல் சர்க்குலேஷன். போர்ட்டல் வெயினுக்கும் அந்த ட்ரக் போகும். ஸோ சிலது வந்து இட் வில் பி எக்ஸ்க்ரீட்டட் அவுட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 100 molecules of drug எடுக்கிறோன்னா 100 mg of a particular drug we are taking na, so 10 will be excreted, 90 will be absorbed னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ a fraction of drug தான் it is getting absorbed even. ஸோ அந்த பர்டிகுலர் அது போர்ட்டல் வெயினில் அப்சர்வ் ஆயிடுதா. ஸோ போர்ட்டல் வெயின்லேருந்து லிவருக்கு போகுது. போர்ட்டல் வெயின்லேருந்து டேரெக்டாக நம்ம சர்க்குலேஷன் போகிறது இல்லை. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு த லிவர். ஸோ இதுதான் நம்ம போர்ட்டல் சர்க்குலேஷன் படிப்போம்ல. ஸோ போர்ட்டல் சர்க்குலேஷன் போயிட்டு லிவரில் போய் என்ன ஆகுது, இந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 90 ட்ரக்ஸ் 90 milligram அப்சர்வ் ஆச்சுன்னா அதில் வந்து ஒரு 50 molecules ஒரு 40 molecules வந்து டீக்ரேட் ஆயிடுது. லிவர் ஹேஸ் ஹெப்பாட்டிக் என்சைம்ஸ். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி மெட்டபாலிசமில் பார்த்த மாதிரி some fraction of the drugs is getting metabolized and degraded in the liver itself. So remaining metabolized ஆகாத drug தான் it will go into the IVC and it will reach the heart and it will go to the systemic circulation. So systemic circulation இருந்தால் மற்ற பார்ட்ஸ்க்குலாம் போய் the drug effect will be there. ஸோ பயோஅவைலபிலிட்டினா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இந்த எக்ஸாம்பிளில் வந்து நம்ம 100 milligram ஆஃப் ட்ரக் எடுத்தோம். ஆனால் இங்கே ரீச் ஆகுறது எவ்வளோ, 50 தான் ரீச் ஆகுது ஃபார் எக்ஸாம்பிள். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ட்ரக் தான் சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷனில் போய் ரீச் ஆகும். ஏன்னா அது அப்சர்வ் ஆகுறதுலே வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷன்னா அதில் ஒரு ஃப்ராக்ஷன் வந்து இங்கே மெட்டபலைஸ் ஆகி டீக்ரேட் ஆயிடுது. ஸோ பர்டிகுலர் பர்சன்டேஜ் இல்லை ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் ட்ரக் தான் it is reaching the systemic circulation. So அப்போ அந்த fraction எவ்வளோ, அந்த percentage of drug that is reaching the systemic circulation எவ்வளோங்கிறது bioavailability, biologically available drug. So how much is out of the drug that we are taking, how much is biologically available, அதுதான் bioavailability. இப்போ புரியும் நினைக்கிற definition. Rate and extent of absorption of drug from அது எந்த ஒரு dosage ஃபார்மாக இருக்கலாம், இல்லை எந்த ஒரு ரூட்ல, ஒவ்வொரு ரூட்லையும் bioavailability சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் வந்து பயோஅவைலபிலிட்டி. ஸோ டெஃபினேஷன் பார்த்துட்டோம், கான்செப்ட் பார்த்துட்டோம். ஸோ இங்கே வந்து லிவரில் வந்து இட் இஸ் கெட்டிங் மெட்டபலைஸ்ட், ரைட்? தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் மெட்டபாலிசம். ஸோ என்சைமேட்டிக் டீக்ரேடேஷன் தட் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் இன் த லிவர் before it reaches the systemic circulation. அதனால first pass metabolism another name வந்து pre-systemic metabolism, because before it is reaching the systemic circulation some drug is getting degraded. So அதுதான் first pass metabolism. So this is the concept. Second வந்து factors affecting the bioavailability. So அது ரொம்பவே simple. So what are the factors affecting? First is absorption. How much drug is getting absorbed, எவ்வளோ ட்ரக் வந்து அப்சர்வ் ஆகுது. செகண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் மெட்டபாலிசம், how much it is getting degraded. ஸோ இது ரெண்டும் தான் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் த
bioavailability. So அந்த factors for example அதை affect பண்றது வந்து it depends on the route of administration, in what route we are giving the drug. For example, if we are giving orally na many drug will get metabolized in the liver, so bioavailability will be less. So for example, oral ku 5 to 100% bioavailability. For example, 100 molecules we are giving, even ஒரு 10 தான் ரீச் ஆகலாம், இல்லை 20 தான் ரீச் ஆகலாம், இட் டிபெண்ட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ஓரல் ரூட்ல வந்து 5 to 100%. சப்கியூட்டேனியஸ் அண்ட் இன்ட்ராமஸ்குலர்னா 75 to 100% வந்து இட் வில் ரீச் த சிஸ்டமிக் சர்க்குலேஷன். ஐவினா 100%, பிகாஸ் டேரெக்டாக நம்ம வந்து வெயினில் கொடுக்குறோம். ஸோ இப்போ வெயினில் கொடுத்தா டேரெக்டாக இட் வில் ரீச் த ஹார்ட். ஸோ டேரெக்ட்லி it will reach the systemic circulation. There is no intermediate metabolism going on over there, இல்லையா? And 100% will reach the systemic circulation, and the bioavailability in the IV route is 100%. And another factor is combination of drugs. For example, if we are giving A plus B na, that another drug will affect, for example, that B drug will affect the absorption and the first pass metabolism of the A drug. So it will have an effect, either it will reduce or increase. So it depends on the combination. So combination it affects the bioavailability. So what is first we have answered two questions. So what is bioavailability? Rate and extent of absorption of a drug from a dosage from a route of administration, or the percentage or the fraction. It could be expressed in terms of percentage or fraction of the drug that reaches the systemic circulation. So secondly, we have understood what is that concept, and also we have seen the first pass metabolism. First pass metabolism is the hepatic degradation that occurs of a drug before it reaches the systemic circulation. So thirdly, we have understood the factors. Factors in the first one, the absorption of the drug, first pass metabolism of the particular drug, route of administration of the drug, and fourthly, the combination of drugs. The route of administration and combination will affect these two factors, so ultimately it affects. So next we'll see how to calculate bioavailability of a drug. Okay, so how to calculate bioavailability? So எப்படி நம்ம calculate பண்ணலாம்? There are two methods. So first is by the formula, on the extraction ratio. You can calculate extraction ratio to find out first pass metabolism, and then from that we can calculate bioavailability. For example, so already பார்த்த மாதிரி from the small intestine it is reaching the liver, and then through IVC it is reaching the heart and to the systemic circulation. So அப்போ வந்து for example 100 molecules அப்சர்வ் ஆயிடுதுன்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ அப்போ வந்து இங்கே ஒரு 60 வந்து டிகிரேட் ஆகுது, 40 தான் ரீச் ஆகுது. ஸோ ஹவு டு கால்குலேட்? ஸோ எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ரேஷியோ இஸ் ஈக்குவல் டு concentration of the particular drug in the portal vein. Portal veinல வந்து அந்த ட்ரக்கோட கான்சன்ட்ரேஷன் எவ்வளோ இருக்கு, minus concentration of the particular drug in the IVC by concentration of the drug in the portal vein. For example, 100 drug portal veinல வந்து 100 milligram இருக்கு, IVCல 40 தான் இருக்கு, by 100. So we will calculate எவ்வளோ degrade ஆச்சு அப்படிங்கிறது we can calculate 60%, in fraction 0.6. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் மெட்டபாலிசம் 60%னா அப்போ bioavailability எவ்வளவா இருக்கும்? 40%. It is simple. So this is extraction ratio. So it's very simple if we understand the concept. Portal vein minus IVC by portal vein. So this is one method. And a drug can be given orally if the first pass metabolism is less than 70%. அப்படின்னா இப்போ 70% degrade ஆயிடுச்சு. அப்போ at least ஒரு 30% of the drug that we are taking giving should reach the systemic circulation, right? So at least வந்து 30% ஆச்சு இருக்கணும் bioavailability. அப்படி இருந்தால் தான் ஓரலாக கொடுப்போம். இல்லை எல்லாமே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 90% இங்கே degrade ஆயிடுச்சுன்னா why should we give through the oral route? We can consider giving it through some other route. So second method is most common, graph which graph வந்து plasma concentration versus time. So in the y-axis plasma concentration, in the x-axis வந்து time na. So first we are giving the drug. So first IV of a particular drug வந்து நம்ம IV-ஆ கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கலாம். So அப்போ வந்து plasma concentration will keep on increasing, and it will reach the maximum concentration and it will start degrading. So this is the graph. So we have already seen IV route bioavailability is 100%. So through any other route நம்ம கொடுத்தாலும் we have to compare it with the IV route. So இப்போ வந்து ஓரலாக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா so obviously some will get degraded. So அந்த concentration வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். So the graph will be somewhere like this. So அப்போ வந்து area under the curve, if we are giving it orally, this is orally, this is IV.
அப்போ ஓரலாக கொடுக்குறப்போ how much area is been under that. So area under the curve orally by area under the curve IV into 100. So for example, orally கொடுக்குறப்போ this area under the curve tells us the total amount of drug that is present in the plasma. So for example, ஒரு 50 இருக்குன்னா IV கொடுக்குறப்ப 100. So அப்போ bioavailability is 50% or 0.5 fraction. So these are the two methods. So simple extraction ratio we are finding here. இங்க வந்து கிராஃப்ல ஏரியா அண்டர் த கர்வ் ஓரல் பை ஏரியா அண்டர் த கர்வ் IV into 100%. So next வந்து the drugs which have high first pass metabolism. So அது வந்து LPG you can remember. So lignocane, propanol and nitroglycerin. So that's why nitroglycerin na angina we will give. So we won't give through orally, right? So we give sublingually. We'll see in subsequent topics. So why? Because nitroglycerin first pass metabolism is so high. That means most of the drug that we are giving, almost like 99% of the nitroglycerin will get degraded in the liver itself. So only 1% will reach the systemic circulation. So what is the effect? So we should know which drugs has high first pass metabolism. At least try to remember this lignocane, propanol and nitroglycerin. So bioavailability we have seen the definition, the concept of that, and factors affecting bioavailability and how to calculate that, and drugs having high first pass metabolism. Hope it's clear. Okay, next is bioequivalence. So bioequivalence is like an application of bioavailability. So what is that? So same particular formulation of a drug may have different brands இல்லையா? நம்மளே பார்த்துப்போ பேராசிட்டமால்க்கு டோலோ இருக்கு, லைக்கா இருக்கு, ஸோ அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் பிராண்ட்ஸ் இருக்கு. So why we should know this concept na? For example, different brands, different manufacturing இதுல வந்து the bioavailability of the drug will change. So even though they are chemically equivalent, for example 100 we'll take the example of aspirin. So aspirin is the generic drug. So அது வந்து for example two brandsல இருக்கு, எக்கோஸ்பிரின் இருக்கு, லோஸ்பிரின் இருக்கு. So the drug with that we are giving may be chemically equivalent. For example 100 milligram of ecosprin, 100 milligram of losprin கொடுக்குறோம்னா, but the bioavailability of that each drug will be different from different manufacturing unit. So for example எக்கோஸ்பிரினுக்கு வந்து 100 இருக்கு, இது லோஸ்பிரின் 90% வச்சுக்கலாம் bioavailability. So அப்போ வந்து it is changing from brand to brand இல்லையா? So when the change in the bioavailability of different brands is plus or minus 20% na, we can change the brand while the patient is on a treatment. So we can change the brand of the drug only if the difference in both the availability is plus or minus 20%. We'll see why we should know this. அதே phenytoin and phenytoin பார்த்தோம்னா dilantoin, eptoin ரெண்டு brand இருக்கு, but we cannot switch between the brands because the bioavailability difference is so much between these two drugs. So why we should know na? For example, patient or epileptic patient இருக்காங்க, so we are giving dilantoin na, so the patient is on a regular basisல அது இருக்காங்க, திடீர்னு நம்ம brand switch பண்றோம் அப்படின்னா peptine கொடுக்குறோம்னா the bioavailability is the difference is so much. அப்போ வந்து the what is, though we give the same dosage of the particular drug in a different brand, the bioavailability of the different brand will be different. ஓகேவா? ஸோ அப்போ மோர் அப்சர்வ் ஆயிடுச்சுன்னா, நிறைய அப்சர்வ் ஆயிடுச்சுன்னா the toxicity will be more இல்லையா? அந்த சேஃப்டி மார்ஜின் நமக்கு தெரியணும். So the risk of the toxicity is more if we switch between the brands that has more availability. So that's why we should know, and the drug effect also will change. How much is getting absorbed, bioavailability எவ்வளோ இருக்கு, systemic circulation எவ்வளோ ரீச் ஆகுதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் the effect will be there இல்லையா, அந்த ட்ரக்கோட effect. So we should know while switching between the brands, so how much is the difference between the bioavailability between the brands even though the same drug nalume. Okay, so that is the concept of bioequivalence. Next we'll see about the graph. So adukapra again we'll see bioequivalence, we'll understand better, I guess. So graph is important for 5 mark. So in the y-axis plasma concentration, x-axis time. So plasma concentration, as we have seen, we are giving the drug, it is getting absorbed, so it reaches a maximum concentration and then it is degrading, so the concentration, plasma concentration decreases. So 3 things are important in this. One is
maximum concentration. So the peak is the maximum plasma concentration attained by that particular drug. So இவ்வளோ maximum இந்த concentration it is going. So time வந்து Tmax is important. So the time at which the maximum plasma concentration is reached. So for example, we are giving at 12 o'clock, and within 2 hours at 2 o'clock வந்து the maximum concentration in the plasma is reached. That means 2 hours is the Tmax. And thirdly, area under the curve. So area under the curve means total drug concentration or the total drug amount of the drug that is present in the blood. So இது மூணோட significance என்னன்னா, so maximum concentration is the how much maximum அந்த drug concentration வந்து plasmaல reach ஆகுது. So with that we can know the maximum tolerable. So maximum tolerable dose of a drug வந்து ஒரு particular இருக்கும் இல்லையா, so அது வந்து Cmax ஓட அதிகமா இருக்கா இல்லையா, ஸோ அதை கால்குலேட் நினைக்கிறேன். Cmax is the maximum concentration of the particular drug in the plasma. So that is Cmax. Tmax is maximum time or the time that is required for attaining that maximum plasma concentration. So it tells about the rate of absorption of the drug. For example, it is getting so first 12 o'clock we are giving a particular drug and it is reaching the highest concentration in 1 o'clock itself. இல்லைன்னா 2 o'clock ரீச் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ 1 o'clockே இந்த மேக்ஸிமம் கான்சன்ட்ரேஷன் ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா that means that the rate of absorption of the drug is more, right? It is getting absorbed at a faster phase. That's why the maximum concentration is attained within an hour. அதே slow absorption இருந்துச்சுன்னா it may take even 2-3 hours. So Tmax tells about the rate of absorption. And then area under the curve is the total amount of the drug that is getting absorbed in the blood. Yeah, total amount. So it tells about the extent of absorption. For example, if we are giving 100 molecules, 60 are getting absorbed, now the area under the curve will be higher. If 90% is getting absorbed, now the area under this curve will be more. So it tells about the extent of absorption. That's why bioavailability, if you remember, we have calculated the area under the curve because it tells about the extent of absorption. And then another thing is, see, there is a maximum tolerable dose. இப்போ ஒரு ட்ரக் இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் இவ்வளோதான் பாடியால டாலரேட் பண்ண முடியும்னு ஒரு டோசேஜ் இருக்கும். And another dose will be minimum effective concentration. ஸோ மினிமம் இவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் இருந்தால் தான் அந்த ட்ரக் வேலையே செய்யும் நம்ம பாடியிலன்னு ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கு. அது வந்து மினிமம் எஃபெக்டிவ் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆர் டிசைர்டு கான்சன்ட்ரேஷன். அது ஸோ நம்ம கொடுக்குற ட்ரக் வந்து இட் ஷுட் லை வித்தின் திஸ். ஏன்னா மினிமம் எஃபெக்டாச்சும் இருக்கணும். ஸோ அதுக்கு மேலே நம்ம டோசேஜ் கொடுக்கணும். ப்ளஸ் அந்த மேக்ஸிமம் அதுக்கு மேலேயும் போயிடக்கூடாது, ஏன்னா டாக்ஸிசிட்டி எஃபெக்ட்ஸ் வந்துடும். ஸோ அதனால the drug concentration should lie within these 2 lines இல்லையா. ஸோ அதுதான் வந்து therapeutic window. So between these 2 lines the concentration, the maximum concentration should lie. Okay, so இப்போ வந்து bioequivalent வரலாம். So bioequivalence, as we have already understood the concept, so this is the definition. 2 pharmaceutically equivalent compound na it is bioequivalent. That means it should have almost similar Tmax and area under the curve. So the rate of absorption and the extent of absorption, both the drugs has almost similar extent and rate of absorption na that's the bioequivalence. Okay va. So இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரக் நியூவாக டிஸ்கவர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, இன்வென்ட் பண்ணுறாங்கன்னா, ஸோ அதை வந்து நம்ம அப்ரூவ் பண்ணணும்னா என்ன க்ரைட்டீரியானா, ஸோ தட் இஸ் த ஜென்ரிக் ட்ரக். ஜென்ரிக் ட்ரக்னா லீகல் காப்பி ஆஃப் நியூ ட்ரக் தட் தே ஹவ் டிஸ்கவர்ட். ஸோ அதோட அவைலபிலிட்டி வந்து branded drug means which is already in use at least for 20 years. It has been invented and patented and 20 years நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த ட்ரக்கோட கம்பேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த நியூவா வந்த ட்ரக் வந்து ஆல்ரெடி பிராண்டட் ட்ரக்கோட பிளஸ் ஆர் ஆல்ரெடி as I told plus or minus 20% bioavailability இருந்துச்சுன்னா approve பண்ணுவாங்க. So because already we have seen, right, so the risk, toxicity, effect and all depends upon the bioavailability. So this is the concept of bioequivalence. Bioequivalence, biologically equivalent. That means bioavailability, the rate and extent of absorption of the drug is almost similar to the drugs. 2 drugs வந்து almost similar, அதாவது plus or minus 20% இருந்துச்சுன்னா that both the drugs are bioequivalent. Okay, thank you. Let's see in the next video.